Good evening. Today's session is about aims and objectives of educational psychology. So when we say aims and objectives of educational psychology, mainly we are focusing on what does educational psychology aim on. So whenever we are trying to say, for example, when we say educational psychology, what does it deal with? What is the main aim of this educational psychology? That is what is the content of today's session. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂತ. So when we say what are the aims of educational psychology, the three aims of educational psychology are to understand the learning situation, to predict the learning situation, and to control the learning situation. So what do we mean by that? Basically, when we say to understand the learning situation, we need to understand the learning situation based on whether the student will be able to understand what is taught and whether the teacher will be able to teach what is actually to be taught. Okay, so that means to say, when we have to make the students understand the curriculum or to make them understand what is actually happening with their subject, it is important for us to understand in what kind of environment, in what kind of learning situation the student is trying to learn. So understanding the learning environment, trying to understand what the teacher is trying to say, trying to understand the syllabus, trying to understand what is there in the syllabus and in the books, the content material and all that, that becomes important. Along with that, the teachers, we teachers also have to understand what is the way I need to present. Okay, what are the teaching aids that I need to use? What is the content to be presented in this particular class? These are the things which we have to understand before even starting off with the teaching process. And the learners should have a receptive mindset. That is, they should have the readiness to learn. They should be motivated to learn. So understanding all these things is the first aim of educational psychology. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂತ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮೂಡಿಸೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಪಾಠ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಮರೀದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಗುರಿ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಗುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. This is the second aim of educational psychology, which is predicting the learning situation. So whenever we say predicting the learning situation, it's very important to predict the results of our teaching. Now that I'll be teaching you few aspects regarding educational psychology, I should know, okay, how far the students can understand this. Okay, only if we can predict the results, then we will be able to be successful as teachers. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು.
ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ aim. Okay? The third aim is to control the behavior in learning situations. What is this controlling the behavior in learning situations? It is having good control over the students' behavior. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೋ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಪಾಠ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ whether the student is able to understand their teaching or not. One. Another important thing is whether they have good control over the student's behavior or not. How far or how much do they have control over the student's behavior? Control doesn't mean, external control to say nobody should speak in the class, things like that. Rather, when they say control over students' behavior, the teacher should be a true guide in making the student understand what is important, what is not important, why there should not be distraction while studying, what happens if there is distraction, okay, and why some topic or whatever you are learning today, how does it become important in your life? Now, how you should have good values, how you should be a good citizen of this country. The teacher should be able to tell all these. Only then, the teacher would be able to have good control over the students' behavior. So, today's session mainly dealt with the aims and objectives of educational psychology. And when we say educational psychology, the major objective of any education is learning. So educational psychology says the three main aims and objectives of educational psychology is to basically understand the learning situation, predict the learning situation, and control the learning situation. So these three things involve both the learner as well as the teacher, that is the student and the teacher. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ. ಅದರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮೊದಲನೇದು, ನಾವು ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ, ಕಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಈ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು. ಮೂರನೇದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಮೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು. So this is for the session. Thank you.